It's a beautiful day, amazing people of the universe. Welcome back to my channel. Today, we will be unboxing my new pair of dogs. Feel free to follow my channel, mga palangka. Hello, good morning mga palangka, and welcome back to my channel. Kamusta kayo mga palangka? I hope everyone is doing fine. So today, it's another unboxing day for all of us. I will be sharing to you the new pair of sandals that I got from Martens. Kung bago ka pa lang sa channel ko mga palangka, don't forget to follow me on TikTok. Makikita niyo doon lahat ng mga funny videos ko and everything. If you are a person na mahilig mag-travel, visit my Instagram page mga palangga. And to all of my hugot, nasa Facebook na siya. And dito sa YouTube, I'm creating video content, anything or everything under the sun. So without further ado, mag-unboxing tayo mga palangga. Ito na siya. Never pa ako nakabili ng Martens na hindi nakasale. So, all of my shoes na nabili ko sa Martens, palagi yun nakasale. Actually, this is the third pair of shoes na nabili ko sa Martens. By the way, this is a sandals mga palangga. So, yung una na nabili ko is a boots, and then yung isa naman is loafers. Both of those shoes na nabili ko is naka 50% off. And this time, nakuha ko to for 30% off. Imagine! Diba? Savings! So, for this one, mga palangga, this is what they call a terry strap na sandals. Ano to? This is a pure leather. And then yung sole niya. Sobrang kapal niya, di ba? Pwede ito panampal sa mga swail at mga pansamantalang ex natin. Charot! Kung titingnan mo siya mga palangga, parang mabigat siya, pero hindi siya mabigat. Very lightweight siya. Kung napapansin nyo, yung sole na to, hindi ito yung classic na sole ni Martens. This is a solid na rubber. Pero yung ano niya nito is leather siya. Diba? Unisex to mga palangga, pwede to sa lalaki, pwede din to sa babae. Good thing about this, kasi madami siyang pwedeng mapagamitan. Pwede siya sa pants, pwede siya sa may shorts, pwede din ang nakapanty ka lang. Of course, itatry natin to. Terry was built with both fashion and comfort in mind. Crafted with a heavy-duty yet soft leather. The sandal sits on super lightweight yet heavy-duty ripple sole. Get yours mga palangga! Just visit any store near you. Follow for more! See you in my next vlog! Bye! Thank you for watching mga palangga. Bye!